Hello and Assalamualiakum. Welcome back to Ali Raj's Bari UK. I'm your host Aqib and today we have another exciting video. In this video I'm going to be very traditional. This is a kumra from my garden and I'm going to be showing you how to make Kumrar Murabba Sylhety style. This is my grandma's own recipe. Last video I showed you how to grow these garlics in a water can, and in this video I'm going to be showing you how to plant them in a container over winter. Please make sure you watch this video till the end because it's going to get very interesting, and let's get into it. I'm going to be cutting this kumra in two halves and I'm going to be using half of it for this purpose. Now I cut the kumras in little pieces. I have to chop the skin off. Make sure you don't cut yourself when you're cutting the skin because it's really hard. Then after you cut the skin off, you need to chop off the soft bit where the seeds are. Then after you finish all those steps, this is how your kumra should look like. This is the most difficult bit. I need to poke this piece of kumra with this fork constantly all around. But make sure when you're poking it, you don't poke your hand because this is going to hurt. As you can see, I poked it well. There, and it feels like a sponge now. If you squeeze it, it feels really like a sponge. And now what you do is get it in your palms and squeeze all the water out of it like this. Look, there's water coming out. But don't break it when you're squeezing. I squeezed all the water out the kumra and I poked them well. Now I have to pan fry the kumra with a little bit of ghee until it turns slightly brown. I'm going to be pan frying the kumra in 1 tablespoon of ghee on a low flame. So it's time to add the kumras. You can hear it sizzle. I'm going to cook that until it's slightly brown. This was my grandparents' favourite recipe. My grandma passed away like 16 years ago and my grandfather died about 1 year after I was born. I just wish they could see me from heaven. They'll be so proud of me. Make sure you keep moving them around because you don't want it overcooked and you just want it slightly brown, and turn them around before it gets overcooked. It's turned slightly brown, so it's time to turn it over. There. Kumrar Murabba is cooked in different ways from all around the world. We're cooking it the Sylhety way because that's the way what my grandma and grandpa liked it the most. Oh, the flavours are all coming in now. Smells so nice. Now this is done, I'm going to put it on the plate, and now I have to make a syrup with water, sugar and some spices. I added two cups of hot water and I'm going to be adding two cups of sugar. Murabba needs lots of sugar. I'm going to be adding cinnamon stick, bay leaf and cardamom. I'm going to let the syrup boil, then I'm going to add the kumra into the syrup for like half an hour. Now I'm going to add the kumra into the syrup. And let it simmer for half an hour. Oh, that smells so aromatic because of the cinnamon stick, the bay leaf. Oh,
done. Now we just need patience. While this is cooking, let me give you an update of my garlic. Last video I showed you how to grow garlic indoors during winter month. If you haven't watched my last video, how to grow garlic indoors during winter month, I'm going to leave the link in the description down below. So you can go watch it. I worked hard, so now I need a break. So I'm gonna call my dad to explain about the garlics. Dad, come and take over now. Assalamualiakum. আশা করি আপনারা সব ভালো আছেন। আজকে একটা আপডেট দিই আপনারা আমরা garlicor. Last week we made a video on how to grow garlic indoor during winter month. আমরা একটা পানির বোতলের উপর হাঁটছিলাম, হাঁটিয়া পানি ভরিয়া আর কিছু সিনামন পাউডার দিয়া ওরা একটা গার্লিক রাখছিলাম আমরা উপরে। আজকে ঠিক এক সপ্তাহ পরে, এক্স্যাক্টলি 1 week after, ওই দোকা কিলো হয়েছে। গার্লিকর পাতাগুলো খুব সুন্দর ইয়া লম্বা লম্বা হয়েছে, about 10-12 ইঞ্চি লম্বা হয়েছে। আর তলে দিয়ে জ্বরটা খুব সুন্দর হয়ে লম্বা লম্বা জ্বর ছাড়ছে। এটার মাঝে আমরা ইউজ করছিলাম সামান্য সিনামন পাউডার। আর আরও একটা আমি সিনামন পাউডার না দিয়া আমি রাখছিলাম, ওটা রাখছিলাম। এটার দেখো পাতা কম ছাড়ছে এবং জ্বরটাও কম ছাড়ছে। সো ওটা বোঝা যে সিনামন পাউডার গ্রোথর লাই খুবই ভালো। তো ওটার জ্বর দেখুন যুজন আর এটার জ্বর দেখুন অনেক ডিফারেন্স। আজকে আমরা কর্মগীতা ও গার্লিকটা নিয়ে একটা কন্টেইনারের মাঝে কিছু কম্পোস্ট দিয়া ওটারে গাড়িয়ে রাখি দিব। আর উইন্টার মাসেও আমরা ও যে পাতাগুলো যেটা হয় ওটা আমরা খাইমু, আমরা বাজিত খাইমু বা তরকারি খাইমু। আর ইনশাআল্লাহ পাতা সব দুদিন ফরি যায় বা খাইলেন আপনারা, গাছটা কিন্তু ফালাইবা না, আপনারা স্প্রিংও কিন্তু আবার এটার নিচে জোরো গিয়া অন্য গার্লিক ধরবে। এখন আমি একটা কন্টেইনার নিচ্ছি আর কিছু কম্পোস্ট আছে ওটার ভিতরে রাখিয়া ও যে গার্লিকটা ওটার একটা একটা করে আমি সরাইনি, ইন্ডিভিজুয়ালি একটা করে সরাইমু। এখন আমি ও গার্লিকটা আসি গার্লিকের উপর পর্যন্ত আমি মাটির মাঝে গাড়িয়ে রাখি দিব। 1 ইঞ্চি apart, so keep it about 1 inch apart. 1 ইঞ্চি দূর রাখ এটারে আমি কম্পোস্টের মাঝে গাড়িয়ে রাখলাম। আমি এটার প্লেস করে দিচ্ছি সব গার্লিক ও কন্টেইনারের মধ্যে, সামান্য হালকা একটু পানি দিয়া সেটা আমি রাখি দিব। আর যে পানি আমি ইউজ করছিলাম কিছু সিনামন পাউডার আছে ওটা দিয়ে আমি রাখি দিব। ওগুলো আমি আরও একটা কন্টেইনারের বাকি যেগুলো আছে ওগুলো রাখবো, রাখিয়া একটা উইন্ডো সিলও রাখি দিব। This looks so nice on the windowsill. I hope we get so much garlic by spring. Now this is out the way, let's check on the kumra. It's been cooked for about half an hour. I think it's done now. Wow, this looks amazing. Look at the color of this kumra murabba. I can't wait to try this. Let's get into it. I've been getting so much support from my subscribers, viewers and other established YouTubers. A couple of weeks ago, I got a surprise shout out from Wahida's Tiny World, and this week I got another shout out from Sylhety American blogger Asma. Thank you Asma auntie, thank you so much. Asma auntie makes interesting Sylhety blogs. I enjoy her videos and I'm going to put her channel link in the description down below. So why not pay her a visit? If you do visit her, why not give her a message on the comment section that you came from Ali Raj's Bari UK. That will make me happy. It's time to try the kumra. I really hope my grandmother and grandfather can see me from the heavens. Okay.
This is so nice and sweet. This is delicious. Now I know why this is my grandma's and granddad's favorite dessert. This was delicious. If I was you, I'll try this at home because it was really fun to make and it was delicious. It was so nice. If you like my videos, please like them, and if you haven't subscribed to my channel, please subscribe. I upload every week and I make interesting videos about gardening, cooking and traveling. Don't forget to hit the notifications for more future videos. See you in the next one.